Welcome to my channel Sparkle Mind. In this video, we will understand how to find out profit or loss in statement of affairs method. Single entry. Single entry is maintained by the small traders. Small traders வந்து அவங்க கேஷ் புக் ஒன்லி பர்சனல் அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டா ஆர் லாஸா அப்படின்னு பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டா ஆர் லாஸா என்பதை நம்ம டென்டேட்டிவாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்னால் கேபிட்டல் அட் த எண்ட் மைனஸ் capital in the beginning is equal to profit or loss. That is, நம்ம initial capital 50,000, initial capital 50,000, final year end capital 70,000 அப்படின்னா we get profit. Profit is equal to 70,000 minus 50,000. That is rupees 20,000. இது போல் if the initial capital வந்து கேபிட்டல் இந்த பிகினிங் ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம எவ்வளோ கேபிட்டல் போட்டு பிஸ்னஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ இனிஷியல் கேபிட்டல் 50,000, இயர் எண்டு க்ளோசிங் கேபிட்டல் இயர் எண்டில் அக்கௌண்டிங் பீரியட் முடிஞ்சது இயர் எண்டில் கேபிட்டல் rupees 30,000 அப்படின்னா here we get 30,000 minus 50,000, that is year end capital minus initial capital, you get negative figure 20,000. So negative figure represent loss rupees 20,000. So நம்ம ப்ராஃபிட்டா லாஸான்னு தெரியறதுக்கு நமக்கு கேபிட்டல் in the beginningum தெரியணும், கேபிட்டல் at the endum தெரியணும். இன் தி மெயின் டைம் நம்ம ஏதாவது பிஸ்னஸ்லேருந்து ட்ராயிங்ஸ் ஏதாவது வித்ட்ரா பண்ணிட்டுனா அந்த அமௌண்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஃபர்தராக ஏதாவது அடிஷ்னலாக நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அமௌண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஏதாவது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கிற டீட்டெயில்ஸு நம்ம தெரியணும். அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போடணும். இது வந்து ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் கிடையாது, டென்டேட்டிவ் ப்ராஃபிட் தான். ஃபஸ்ட் இதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபார்மா ஃபில்அப் பண்ணணும். ப்ரொஃபார்மா வந்து statement showing profit or loss for the period ended. First capital at the end எவ்வளோ இருக்கோ அது எழுதணும். add drawings, in case drawingsல interest on drawings ஏதாவது கொடுத்துருந்தா அதையே நம்ம ப்ளஸ் பண்ணி அதோட அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் ஃபர்தராக அதான கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அதை மைனஸ் பண்ணோம். வர கேபிட்டலுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல்னு பேர். அந்த அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல்லேருந்து கேபிட்டல் இன் த பிகினிங் நம்ம இனிஷியலாக எவ்வளோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோமோ அதை மைனஸ் பண்ணினா வருது தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். இஃப் அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் இஸ் மோர் தேன் தி கேபிட்டல் இனிஷியல் கேபிட்டல் we get profit. If adjusted closing capital is less than the capital in the beginning, we get loss. ஸோ ஜென்ரலாக நமக்கு ப்ராஃபிட் தெரியணும்னா கேபிட்டல் அட் தி எண்டு தெரியணும், அப்புறம் கேபிட்டல் இன் த பிகினிங் தெரியணும். ஸோ கேபிட்டல் அட் தி எண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் இன் த பிகினிங் டைரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ப்ரொஃபார்மா ஃபார்முலாவும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். ஃபைண்ட் அவுட் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா. கேபிட்டல் அட் த பிகினிங் ஆஃப் தி இயர் 8 lakhs, drawings during the year 1,80,000, capital at the end of the year is given 9 lakhs, capital introduced during the year 50,000 is given.
ஸோ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் போடணும். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் பார் லாஸ். நமக்கு ப்ராஃபிட்டாக லாஸ்ன்னு தெரியாததுனால ப்ராஃபிட் பார் லாஸ் ஃபார் த பீரியட் எண்டட். For the period ended. Okay, first capital at the end. Capital at the end. Given. Capital at the end of the year வந்து 9 lakhs. Add drawings if any. Drawings. Drawings during the year is equal to 1,80,000 is given. Should be added. Then we get 10,80,000. And then less capital introduced during the year. Less capital introduced. Introduced na additional capital if any நம்ம போட்டிருந்தா introduced during the year. Less figure வந்து within the bracketல போடுங்க. Introduced during the year 50,000 is given. So we get adjusted closing capital. Adjusted closing capital. Less capital in the beginning. Capital in the beginning. Capital in the beginning. Beginning of the year வந்து 8 lakhs. So the less பண்ணா we get 2,30,000 profit. Second one. Mr. Ravi maintains his books on single entry system. He gives you the following information. Capital as on 1/1/22 32,000. Capital as on 1/1/23 36,000. Drawings during the year 10,000. Capital introduced in August 23 6,000. You are required to calculate profit made by Ravi during the 2022. So solution. Statement of profit bar loss for the year ended. Year ended 2023. First capital as on 1/1/23. That is the closing capital. Capital as on 1/1/23 36,000. Add drawings. Drawings personal யூஸுக்காக நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ பிஸ்னஸ்லேருந்து அது that is known as a drawings. Drawings-ஐ ஆட் பண்ணணும். Less additional capital introduced. During the period. During the period na initial போட்ட capital தவிர in meantime in the between the year capital introduced during the year. இது further capitalனு சொல்லுவாங்க. அதை மைனஸ் பண்ணணும். 6,000. So 46,000ல 6,000 போச்சுன்னா we get 40,000. 40,000 வந்து adjusted closing capital வாங்க. Adjusted closing capital less capital in the beginning.
less capital as on 1/1/22 1/1/22 வந்து அங்கே கொடுத்துருக்குது 32,000. So we get profit. Adjusted closing capital is more than the capital in the beginning, so we get profit. Third question. Bharati started his business on January 1, 2018 with a capital of 50,000. His capital on 31/12/2018 was 60,000. During the year, he introduced a further capital of rupees 5,000 and withdraw from the business for his private use 8,000. Find out his profit for the year 2018. So, in the books of Bharati odia profit கண்டுபிடிக்கணும். Statement showing profit or loss. Statement showing profit or loss for the period ended. Ended 2018. For the period ended 2018. So, first அவங்க பாரதி started his business January 1, 2018 சொல்லியிருக்காங்க. Initial capital 50,000. Capital at the end, that is 31/12/2018 60,000. So, capital as on 31/12/2018 is given is 60,000. Add drawings during the year. Drawings during the year is given. Withdraw from the business for his private use 8,000. So drawings here 8,000. So total 68,000 less further capital introduced. Further capital introduced. Further capital introduced only 5,000. During the year he introduced a further capital of 5,000 is given. So 5,000 should be subtracted. So we get 63,000 is adjusted closing capital. Adjusted closing capital less capital as on 1/1/2018 50,000. 50,000. So we get profit 13,000. Profit 13,000. Here adjusted closing capital is more than the capital in the beginning, we get profit. Next question, find the missing figure. So profit made during the year 24,000 is given. Capital at the end is given. Capital introduced during the year 20,000 is given. Drawing is given. Capital in the beginning is missing. So we have to find the capital in the beginning. So capital in the beginning we use the statement profit. Statement of
profit or loss for the period ended ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் என்ன இருக்கோ அதை கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் கிவன். யூ ஆர் ஆஸ்கிங் கேபிட்டல் இன் த பிகினிங். ஸோ capital at the end is equal to capital at the end 80,000 is given. Drawings and drawings during the year 12,000 less capital introduced, additional capital introduced. So this figure should be subtracted. Additional capital introduced during the year is 20,000. So 92,000 20,000 pochuna we get 72,000. It is adjusted closing capital. ஜென்ரலாக நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டலை மைனஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிப்போம். லெஸ் கேபிட்டல் இன் த பிகினிங். கண்டுபிடிச்சிட்டு ஹியர் தே ஆர் கிவிங் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு 24,000. ஸோ தே ஆர் கெட்டிங் ப்ராஃபிட்னா closing capital minus profit gives capital in the beginning. So 72,000ல 24,000 மைனஸ் பண்ணியாச்சுன்னா 48,000. Capital in the beginning 48,000. So missing figure capital in the beginning. Capital in the beginning is equal to we get 48,000. So 48,000. Question number 5. A retail merchant commenced business with a capital of rupees 12,000 on 1/1/2014. Subsequently, 1/5/2014, he invested further capital of 5,000. During the year, he has withdrawn 2,000 for his personal use on 31/12/2014. His assets and liabilities were as follows: cash at bank 3,000, debtors 4,000, stock 16,000, furniture 2,000, creditor 5,000. Calculate the profit or loss during the year 2014. So in this case, retail merchant commenced capital, initial capital 12,000 is given. Subsequently 1/5 invested additional capital 5,000 is given. Drawing is given. And then final capital is not directly given. They are given on 31/12/24. His assets and liabilities is given. His assets and liabilities given na assets minus liabilities is known as a capital. So assets minus liabilities kandupidichittukna. So we have to prepare the statement of efforts as on to find out closing capital. ஸோ க்ளோசிங் கேபிட்டலோ ஓப்பனிங் கேபிட்டலோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் கொடுத்தா அசட்ஸ் அண்ட் லியாபிலிட்டிஸ் ஃபார்மில் கொடுத்தா நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்னு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபார்மேட் ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து அசட்ஸ் மைனஸ் லியாபிலிட்டிஸ் இஸ் அ கேபிட்டல்னு கண்டுபிடிக்கணும். டு ஃபைண்ட் அவுட் க்ளோசிங் கேபிட்டல்,
statement of affairs. The single entry statement of affairs னு சொல்லுவாங்க. It is balance sheet format மாதிரி தான் இருக்கும். Statement of affairs as on 31/12/24 2014 31/12/2014. So balance sheet format, பேலன்ஸ் ஷீட்டோட ஃபார்மேட்டு ரெண்டு சைடு. ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு லியாபிலிட்டி, இந்த சைடு அசட்ஸ். லியாபிலிட்டிங்கிறது இதான் பிஸ்னஸ் பேயபிள் டு தி தேர்ட் பார்ட்டிஸ்லாம் லியாபிலிட்டிஸ்பாங்க. அசட்ஸ்னால் பிஸ்னஸோட ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ லியாபிலிட்டிஸ் ரூபீஸ், இந்த சைடு அசட்ஸ். ஸோ அவனுடைய அசட்ஸ் எல்லாம் அசட்ஸில் எழுதணும். கேஷ் அட் பேங்க் இஸ் அன் அசட். அசட்னா அவனுடைய சொத்துக்கள். கேஷ் அட் பேங்க், கேஷ் அட் பேங்க் 3000 அண்ட் தென் டெட்டார்ஸ் 4000. டெட்டார்ஸ்னால் வரவேண்டிய கடன்கள், என்றைக்கு இருந்தாலும் அந்த கடன் வந்துடும். ஸோ டெட்டார்ஸ். Debtors here given 4000. Stock 16,000. Furniture 2,000. Creditor வந்து liability, பிஸ்னஸு சப்ளையருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன். கிரெடிட்டார்ஸ் பேயபிள் 5000. ஸோ அசட் சைட்லாம் எழுதியாச்சு, லியாபிலிட்டி சைட்லாம் ஆச்சு. அசட் சைடு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோட்டல் பண்ணோம். 25,000 இஸ் கம்மி. இதை 25,000 புட் ஹியர். ஸோ பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் கேபிட்டல். பேலன்சிங் 25,000 5,000 போட்டால் 20,000. இதுதான் கேபிட்டல் அட் த எண்ட். இப்போ கேபிட்டல் அட் த எண்டு தெரிஞ்சிருது. கேபிட்டல் இன் த பிகினிங் இஸ் டைரெக்ட்லி கிவன். அடிஷ்னல் ட்ராயிங்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் போடணும். So statement of profit or loss. Loss for the period ended. Just capital at the end. For the period ended 31/12/2014. For the period ended 20,000. Add drawings. Drawings வந்து 2,000 less additional capital introduced. So additional capital introduced is subsequently invested further capital 5,000. 5,000. So 17,000 is a adjusted closing capital.
adjusted closing capital, less capital in the beginning. Capital in the beginning. Capital retailment commence a business 12,000 on 1/1/2014. 12,000. 12,000. So profit is equal to 5,000.